أبنائي وبناتي الطلاب، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعافية. إن رسالتنا الأسبوعية لكم هي حبل التواصل بيننا وبينكم، وأنا أعتبره راديو مدرسة الريانة الذي تنقل من خلاله جميع الأخبار الجديدة للمدرسة، ولذلك أحثكم دائما أن تحرصوا على متابعة الرسائل اليومية عبر المنصات الرسمية للمدرسة. في بداية الأسبوع الحالي قامت دائرة التعليم والمعرفة بزيارة تفتيشية لمدرستنا، وكان البعض من أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور الكرام مقابلات مع لجنة التفتيش. فلنستمع معا لرسالة شكر من مديرة المدرسة السيدة لورين للمشاركين في مقابلات التفتيش من طلاب وأهالي. Good afternoon, ladies and gentlemen. I am sending this message to you with great delight as the outcome of our inspection yesterday was very, very positive for our Rihanna Charter School. It really is with a proud heart and mind that I report our efforts were recognised and praised to the highest degree. The Charter School team were not only impressed with our transition to distance learning, but they recognised the significant efforts in place prior to the school's closure from our teachers, our students, our leaders and, of course, our amazing parents with whom we work in very close partnership with. Some of the highlights that they shared yesterday was that we have developed a firm vision and mission for our school and a culture whereby our stakeholders are overwhelmingly praising our efforts. So the meeting that they held with our parents, with our students and with our staff all spoke the same language, saying that they were delighted with the efforts that have been put forth and that we work very closely in partnership. Our school was also recognised for best practice in terms of its inclusion, working with our people of determination, and they paid particular praise to the inclusion team, our ELL team, our teachers, support staff and parents, and our amazing school councillors. So without everyone, we couldn't do the amazing job that we are doing at the moment. They were very appreciative of the leadership team, and I was delighted to hear that, because they were keen to say that the teaching and learning opportunities in place are consistently high across all grades and subjects. And one particular team member said that they were delighted to see the English and Arabic subjects work very closely in collaboration and cooperation together. It really is phenomenal feedback, and we've waited a long time to hear this regarding our Rihanna. It really is one of a kind, not only the first charter school in the UAE, but it's one of a kind. Dr. Varone has highlighted that we are ready for our MOE inspection, and that will be coming sometime in June, and I will let you know when the Department, Ministry of Education will come in and want to meet with you all again. But for the time being, let me say thank you on behalf of my team and myself, and a huge thank you for your support, your encouragement and your advice and your direction. I really appreciate all that you do to make our school a true success. Thank you and bye-bye. Good afternoon to my wonderful student ambassadors who took part in yesterday's inspection meeting with Dr. Varone from ADEC. May I say that I am incredibly proud of each and every one of your contributions. I was in part of the meeting, sitting quietly in the room, listening to the questions and your responses, and I have to say that I was very, very impressed by the level of confidence and conviction that you shared in your messages to ADEC. I thought it was amazing that you were able to share our school motto of growing our hearts and minds together, because that's what we represent, that's what our school family motto is.
and I thought it was delightful to hear that the changes that you would make in the school are for us to grow into higher grades and perhaps to think about different languages to learn in the school. So lots of great information for me and for our vice principals and our assistant principals to think about as we prepare better learning for you for next year. I thought the level of English that you used was remarkable, and I'm glad to hear that you are using English so well, even though you are learning from home and probably speaking more Arabic now than when you are in the school. I hope you are all safe. I hope you are all well. We miss you terribly, and we hope that you are continuing to grow your hearts and minds together by learning online every day. You are indeed our role models. Our school ambassadors are the students who step up and show the other children what is expected from our school. So for that, I am delighted and I thank you very much. I'm looking forward to seeing you all soon, whether that's virtually or when we're back in school. But for now, boys and girls, take care and have a lovely day. Bye bye. أبنائي وبناتي الطلاب، لقد اقتربنا من امتحانات نهاية العام الدراسي، وأنا أعلم أنكم على أتم الاستعداد لذلك. دعوني أشارككم جزء من حياتي اليومية وكيف أقوم باستغلال وقتي بالشكل المناسب للاستفادة منه قدر المستطاع. في صباح كل يوم أبدأ يومي في الصباح بالصلاة وارتداء ملابس العمل، مما يشعرني بالحماس والاستعداد ليوم جديد. كما أحرص على تناول وجبة الفطور مبكرا، وغالبا ما يكون في تمام الساعة 7:30 صباحا. كما أحرص أن يكون غذائي صحي ومتكامل. ثم أبدأ بعد ذلك بتقسيم المهام اليومية من خلال جدول أضعه لنفسي، والذي بدوره أقوم بتنظيم أعمالي وواجباتي التي يجب علي فعلها وعدد ساعات العمل المقدرة لي في كل يوم. أحرص أيضا أن أوازن بين وقتي وذلك من خلال جعل وقت للعمل ووقت لمتابعة أعمال البيت المنزلية. ودائما لا أنسى أن أضع وقت للترفيه والتأمل، فهذا مهم جدا للراحة وتجديد النشاط والطاقة. أيضا أحرص دائما على الصلاة في أوقاتها وقراءة ورد يومي من القرآن الكريم. وأخيرا وليس بآخرا، جاء الحين وقت القراءة، قراءة ما قبل النوم لمعرفة كل ما هو جديد، وإنه حقا لوقت ممتع لي أثناء القراءة والاطلاع على ما هو جديد ومثير. شاركتكم أعمالي اليومية، وأتمنى منكم أنتم أيضا أن تحرصوا على تنظيم أوقاتكم واستغلال أكبر قدر ممكن للاستفادة أثناء الفترة القادمة، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق الباهر. وكما تعلمون أبنائي وبنات الطلاب، في الأسبوع 12 سنبدأ بالتقييم لكم، ويمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات من خلال معلم الصف الذي سيمدكم بالكثير من المعلومات حول التقييم. كما سيقوم مدرسي المواد الإلزامية بإرسال العديد من المعلومات حول التقييم من خلال تطبيق التيمز، فانتظروهم. عزيزي ولي الأمر، أنت مدعو في الأسبوع 13 لحضور اللقاء الافتراضي للآباء والمعلمين يومي الأربعاء والخميس الموافق 17 و 18 من شهر يونيو، وذلك من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 3:30 عصرا. أرجو منكم التكرم بأخذ موعد مسبقا مع معلم أو معلمة الصف لابنكم أو ابنتكم. تمنيات بالتوفيق والنجاح الباهر لأبنائنا الطلاب والطالبات. مع السلامة.